As the lung of the West African sub-region economy, the Abidjan-Lagos corridor, made up of Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, represents two-thirds of activities related to trade, industry, and transit of ECOWAS. With its 1,022 kilometers of road, it concerns a resident population estimated at over 30 million and a traffic of about 47 million passengers each year. It firstly makes the connection between the 5 coastal countries, and secondly, makes the connection between these and the landlocked countries of West Africa, of which it is also the main access road. The several physical and non-tariff barriers erected on the corridor and the risk of HIV spread that prevented it from to play its part to the full led the 5 countries of the corridor to sign a Memorandum of Understanding in Accra in 2007. This opened the way to the Trade and Transport Facilitation Project on the Abidjan-Lagos corridor funded by the World Bank. Nous avons déjà donc commencé à travailler sur ce projet avec des objectifs très clairs que les pays eux aussi ont identifiés. Je voudrais mettre en avant 3 de ces objectifs-là. C'est un projet intégrateur par nature parce qu'il met en contact plusieurs pays et c'est un projet structurant. Je crois que le développement du commerce et des services ne pourra se faire que s'il y a une certaine fluidité au niveau de la circulation des marchandises et s'il y a une rapidité aussi au niveau des échanges entre les opérateurs économiques, non seulement de la sous-région, mais également avec le reste du monde. As part of the implementation of ALT-TFP, the organization of the Abidjan-Lagos corridor is responsible for monitoring the project's performance indicators and implementing an HIV program. Nous sommes chargés de collecter les données et de les diffuser sur les performances du projet sur ces différents indicateurs. Et ça, c'est un rôle très important pour la prise de décision. Les performances du projet, les activités que nous menons, que les autres mènent, concourent un peu à réduire le prix de revient des marchandises et donc à faire en sorte que la population ait accès à des produits à moins cher. Et par ricochet, c'est les entreprises, les commerçants qui en profitent, tout le monde gagne et c'est l'économie qui crée donc une valeur ajoutée pour lutter contre la pauvreté. If the roads of the Abidjan-Lagos corridor were generally satisfactory until 2008, a good proportion of the road network, however, required some rehabilitation works. In Côte d'Ivoire, for example, rehabilitation works of the Abidjan-Noué road and the reconstruction of the bridge of Noué at the common border with Ghana have started. La voie, présentement, la voie est bonne entre ici et Accra. Maintenant, c'est à Boissou et Noué seulement, ça va un peu, ça va pas un peu. In Ghana, the construction of the Agona Junction-Elubo section with its 110 kilometers is almost completed. Agona Junction-Elubo is a very important link between Ghana and Ivory Coast. If you've been to Abidjan before, you realize that we have a very strong Ghanaian community, especially around Treichville. And all over Ivory Coast, many Ghanaians are working. And many of them on the coast use the Elubo to Agona Junction Road a lot. So it's an important social link. Moreover, Ivory Coast is very strong in manufacturing. So you have agricultural produce. Many people, traders go over to Ivory Coast to bring these goods to Ghana, and many of them use these routes. In Togo, the Aneho-Sanvi-Konji road, with its 8 kilometers, was completely reconstructed and doubled with the financial support of the World Bank. Par rapport à la ville d'Aneho, c'est la première fois qu'un projet prend en compte le volet social. Et le volet social a concerné tous ceux qui sont
qui peuvent avoir des conséquences sur leurs activités quotidiennes par rapport aux travaux de modernisation de leur voie. There used to be small traders by the side of the road, but there were also villagers from Adido raised by the works. All were totally resettled by the project. In Benin, the Godomepao section, with its 17 kilometers, was doubled into 2x2 roads to enter the Cotonou city's extension and the business activities and craze that creates urban traffic density. Another challenge of the project is reducing the goods length of stay in ports and the border crossing time of trucks loaded with goods. It took an average time of 14 days for the goods to be moved from the port of Cotonou in 2015, while it took 27 days 3 years earlier. Also, the Benin-Togo border crossing time went from 22 hours to 5 hours between 2012 and 2016. The computerized single window already operating in Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin has greatly contributed to reduce these times. Les acteurs portuaires communiquent par le biais de cet outil qu'est le guichet unique. C'est un seul document que nous appelons bordereau de frais unique. Avec ce seul document, OK, c'est-à-dire réglé à la banque, vous allez dans le port pour faire l'enlèvement de votre marchandise. The results concerning the reduction of checkpoints on the corridor are satisfactory too. Côte d'Ivoire, the number of these checkpoints, which was 31 in 2011, went down to 6 in 2015, while in Ghana, they went from 28 to 18, and in Nigeria, from 30 to 16 within the same period. Avant, quand on quitte Abidjan pour aller à Lagos, la route n'était pas bonne. Les corps à bien nous fatiguent sur la route. Mais aujourd'hui, ils ont bien travaillé, la route est bien propre. Awareness campaigns and efforts continue and should be supported at all levels. La Côte d'Ivoire vit une situation particulière. Et cette situation, on ne va plus revenir là-dessus, mais c'est un effort que nous faisons. Et c'est vrai. Il faut pouvoir fluidifier les routes, mais il faut faire ça dans un climat de paix et dans une sécurité totale. Parce que imaginez un transporteur qui se fasse agresser sur la route après des crises que nous-mêmes nous connaissons et qu'on nous reproche après qu'on n'ait pas pris de dispositions. Je pense qu'il doit pouvoir comprendre. C'est un effort que nous faisons. Vous le dites en l'an 2, sur le 31, nous sommes à 10. C'est-à-dire qu'on a fait les 2 tiers du travail et vraiment... Ce n'est pas une satisfaction, mais on va poursuivre le travail de façon à ce qu'on puisse respecter les règlements et de la CEDEAO et de l'UEMOA qui nous prescrivent 2 barrages. HIV/AIDS is one of the major side effects of physical and non-tariff barriers on the road transport. Fighting against this pandemic is therefore part of this project's priorities. Pour le milieu de transport en général et particulièrement pour les camionneurs. Parce que les camionneurs sont plus exposés aux rapports sexuels occasionnels et parmi eux, la plupart ne connaissent pas les voies de transmission des IST qui sont une porte d'entrée du VIH. Généralement, ils n'utilisent pas les préservatifs au cours des rapports occasionnels et ils ne connaissent pas non plus les signes des IST et comment les prévenir. Donc c'est cela qui constitue la menace. Et comme il y a un brassage de populations féminines et masculines sur le domaine portuaire, donc c'est tout l'environnement portuaire qui est menacé. The project is striving to train educators among truckers and port users. Condoms have been distributed since the beginning of the project, while the means used allowed to have more and more candidates for screening. Oui, je peux dire que le résultat a été plus ou moins favorable par rapport
à l'utilisation de préservatifs. Il va falloir que les camionneurs, les apprentis connaissent au moins 2 modes de prévention du VIH/SIDA dans le monde du transport, ou alors vraiment pratiquer par exemple le port de préservatifs. Là on est à 72%, il faudrait qu'on puisse arriver d'ici 2016 à 81% avec des partenaires occasionnels. The Trade and Transport Facilitation Project on the Corridor Abidjan-Lagos is a big factor of social and economic integration for member countries. With the benefits, travel time, as I indicated much earlier, has been reduced. Trade facilitation, because we're going to have a joint border post with La Côte d'Ivoire and also with Togo, it will facilitate custom clearing our citizens on both sides, and that is going to enhance trade, since people will move faster with activities at the border point. And also with the road blocks being reduced, there will be a speedy way of doing business on the corridor. And so the benefits there will be a lot of benefits to the people. There will be a lot of businesses along the corridor. In 5 years, the results of the CAL facilitation project are very encouraging. It served as a platform for customs modernization and for the reforms to improve the competitiveness of ports. Authorities, actors, partners, and beneficiaries are aware of the efforts required to allow the Abidjan-Lagos corridor to continue to play its leading role in the sub-regional West African economy.